তো কে অবস্থা আছে সবার? আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আমি সবাইকে আমার চ্যানেল আবার স্বাগত টু ব্যাক উইথ আনাদার ভিডিও অফ ফাকিং নিউ ডন। অনেকদিন ধরে ভিডিও আসতেছে। আচ্ছা, তো কয়দিন আমি ওয়াচ ডগ 2 এর গেম প্লে দিয়ে ওয়াচ ডগ 2 না সরি 1 এর গেম প্লে দিয়েছিলাম, প্লাস কয়দিন গ্যাপও গেছে। কজ ওয়াচ ডগটা খেলতে আমার একটু কষ্ট হচ্ছিল আমার পিসিতে, কজ অনেক ঠেলে ঠেলে যায়, মানে চলে বলতে গেলে। তো যাই হোক, তাও চলতেছে, খারাপ চলে না, ভালোই চলে। তাও মানে গেম প্লেগুলো আমার একটু করতে কষ্ট হচ্ছিল, 150 কয়দিন গ্যাপ চলে যায়। তো চিন্তা ভাবনা করলাম এই কি জানি বলে সামনে কয়েকটা দিন আমি ফাঁকে নিউ ডন গেম প্লে দিয়ে একদম শেষ করে দিব। তো আজকে যে গেম প্লেটা দেখবেন ওটা হচ্ছে ফাঁকে নিউ ডনে। তো আরেকটা যে সমস্যা হচ্ছে কি, আজকে গেম প্লে আমি ভয়েসটা দিয়েছি, বাট আমার ভয়েস রেকর্ডটা মানে বিনা একটা কী কারণে জানি ডিলিট হয়ে গেছে, আমি নিজেও জানি না। মানে ডিলিট করতে গিয়ে ফাইলগুলো জাস্ট ডিলিট হয়ে গেছে। তো এটার জন্য আমি অনেক দুঃখিত। তো এই জন্য আমি ফার্স্টে এসে আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলাম, আপনাদের কাছে বহুত ক্ষমা চেয়েছে বলতে গেলে। তো যাই হোক, তো আজকের ভিডিওটা আপনারা অবশ্যই দেখবেন, কথা আজকের ভিডিওটা অনেক মজা হয়েছে। আজকে যে একটা লোকটাকে মারছি, যে একটা জিনিস মারছি, আপনার ওটা দেখলে একদমই তাজ্জব হয়ে যাবেন। মানে আপনার থাম্বনেল দেখে বুঝতেই পারছেন যে আমি কাকে মারছি বেসিক্যালি। তো ইয়াস, একটা বিয়ারকে মারছি, বাট এটা অন্য কোনো বিয়ারের মতো না, এটা একদমই আলাদা বিয়ার। আপনারা যদি কেমন টাইপ অফ বিয়ার এটা দেখতে হলে আপনাদের অবশ্যই ভিডিওটা দেখতে হবে। তো যাই হোক, আশা করি আপনাদের ভিডিওটা অনেক ভালো লাগবে। যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট একদমই ভুলবেন না। এবং যদি আপনার নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার ফাঁকে নিউ ডনের যে ভিডিওগুলো আছে ফার্স্ট পার্ট থেকে দেখলে বুঝবেন যে আমরা কই আছি বা কী চলতেছে গেমের ভিতরে। তো দেখি ফাঁকে নিউ ডন দিয়ে কয়দিন দিই, দেন আমি ওয়াচ ডগটাও দিব, সামনেও দিব, কোনো সমস্যা নেই। দুইটা গেমই চলবে ভালো মতো। প্লাস 4GB 8GB ওগুলো আসবে, সব আস্তে ধীরে আসবে। মানে আমি গ্যাপ দিতে চাইনি, দেড়শো আমি ফাঁকি নিউ ডন ভিডিওটা দিয়ে দিলাম। তো আর যদি আমি ওয়াচ ডগের ভিডিওটা দিতাম তাহলে আমার একদিন আর গ্যাপ দিতে হতো। দেড়শোয় তো সমস্যা নেই, সব কিছু হবে, আবার এগুলো হবে, প্যানে আপনারা সাবস্ক্রাইব করেন, দেখতে থাকুন। একদম পার্ট 1 থেকে দেখবেন যদি আপনার নতুন হয়ে থাকেন। আর যারা দেখতেছেন তাদের দেখার জন্য অনেক 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 ধন্যবাদ। তো চলেন আমরা ভিডিওতে চলে যাই। আর একটু পেশেন্ট নিয়ে দেখেন, ভয়েসটা নাই, এটার জন্য অনেক দুঃখিত। তাও ভাই আছে ভিডিওটা অনেক মজা হবে, দেখে ভালো লাগে আপনাদের। তো লেটস গো। I did everything that I was asked. I sacrificed myself, my family. I led us into the new world. I thought that it would be glorious. I was wrong. I have waited so long for someone to come. I've begun to despair. I have seen your face before. God showed it to me in a dream. I knew you would be the one to come and make things right. Set them exactly the way they're supposed to be. I knew that you would bring salvation. You've come seeking help. I can't give you any, only God can. But He has a plan for you. Come. Walk with me. You
have come here to help your people. Admiral. After God's cleansing fire, I saw the journey he had laid out before us. And I knew what was required when we set foot on our new Eden. When humanity emerged, I gathered my flock and set them on a new path. A rejection of everything connected to the old world. The creation of a new society. Living off the land. Taking only what was needed. When the harshest years of the dark winter fell, I despaired. And in that despair, I found our salvation. This tree. Its fruit a gift from God, which gave my family the strength to endure through the famine and the pestilence. New Eden thrived. We created a paradise on earth. But it did not last. This plague of locusts saw to that. These highwaymen embody everything God has instructed us to forsake. Their souls are rotten, diseased. But you are different. I believe your soul is worthy. This is the help that you've been seeking. God's gift to us. That which sustained my family through the darkest time. Let me offer you this. Our miracle. The first time that I partook of this gift, I was confronted by a ravenous beast. It was my soul. And in that moment, I knew that in order to be worthy of God's gift, I had to slay that beast. I had to cleanse my soul. Because if I did not, I knew that that beast would consume me. This is God's test. The beast.
you succeed, if your soul is pure, you are the shepherd sent by God, and I can return from my exile. Our miracle allowed us to survive, but its gifts are not unconditional. It nourishes what is in a person's soul. But if that soul is corrupt, the miracle extracts a terrible price. Listen to my guidance, or you will not survive. Confront your beast where it is weakest. When the beast rises, strike true. You cannot fight your sin in darkness.
That is why I am here. There are those who must not be allowed to partake of this miracle. Even if I love them. Even if they are of my family. Sin is a beast we cannot be. Be the shepherd of my people. Come with me to New Eden. Our future depends on adherence to my strictures. We can no longer hope for Joseph to save us. He is not coming back. We must put him out of our minds and... Father. Ethan. Father? Father. Where have you been? Our land is under siege, our people threatened. You disappeared. You left us when we needed you most. Why? To hear God's plan, my son. To hear God's plan. My children, I know that you have suffered, and I know that you are afraid. I have been gone from you for a very long time. But you were not abandoned. God spoke to me, and He has shown me a path out of this darkness. We will no longer hide behind these walls. We will no longer simply hope that this plague of locusts leaves us in peace. The time to fight is now. And God has sent us His sword. Here. God has tested their soul, and it is just, and it is pure. And I stand here before you to bear witness that this outsider is our shepherd. Father! And together, we will battle against the hordes outside our gates, and together we will march towards the future that God has promised us. No! You abandoned me. You abandoned us. Without a word, without instructions, leaving me to lead as best I could. And now, you return.
As if descended from the clouds and presumed to lead? I am the leader here. Yes. New Eden follows me! Joseph is our leader. We stand behind the Father. Son, I know you carried a heavy burden in my absence. I understand that. This is God's will. And sometimes we must sacrifice that which we want in order to honor God's command. What have you ever sacrificed? Someday you will see the light. I promise. Come. Let us all go together. We have much work to do. I'm all set to go. My child, I have something for you. Already my chosen fight the Highwaymen throughout the long nights. Now I will ask them to find the strength to fight in the day as well. Your friend should make good use of the distraction and act quickly. My family cannot fight forever. As for you, remember God's gift. What you have experienced so far is just a taste of God's power. Do not waste it. I will also give leave for my judge to follow you. They speak only one language, that of violence. In this, they will serve you well. Before you can be our shepherd, you must be our sword. Go, and make the land safe for all who wish to live in peace. I'm sorry the twins attacked